Welcome to Gassis Kaman TV, the tallest man in Black Africa. Kindly join us. We are on live, and we are very happy to be with you. Karibu, we are waiting for you. And sorry, because we did not even announce that we are going to go live, but we have found it very necessary that we go live and we see how we are going to maybe discuss various issues. There are a number of issues that are emerging, and I would like us to mention, discuss some of these things. And when you look at the situation in the country, one thing that you notice is that kesho ni siku ya maandamano, ni siku ambapo tunaona kuna mambo mengi ambayo yanatarajiwa kutokea nchini Kenya, kwa sababu tomorrow is Thursday. Tomorrow is Thursday. I can see you are still joining, and I'm happy that you are joining this channel. Naona tunazidi kuongezeka, we are about 100. So what you do, I'd like you to just write a comment so that I can be able to read your comment, so that I can be able to see what you think about, can be able to read, even other members of this channel can be able to read and watch what we are saying. But all said and done, one thing is very clear, that this nation is headed in the wrong direction. Kusema ukweli, hatufuati njia ambayo inafaa, na all said and done, jambo moja ambalo tunafaa kujiuliza, where did we go wrong? Ni tulikosea wapi? Kwa sababu kitazama vizuri sana utaona ama kweli kuna mambo ambayo hayaendi vizuri. Kule kwa mfano kuvamia shamba la Uhuru Muigai Kenyatta, kule ni kama kumtesa binadamu mwenzetu. It is something that many of us were not expecting, and kile ambacho tunaweza tukasema ni kwamba imekuwa wazi, imedhihirika wazi kwamba watu wengi hawako wakijua, lakini kusema ukweli ni kwamba the leadership of this nation is failing its people, kwa sababu ukiangalia kule kuvamia shamba la Uhuru Muigai Kenyatta ni jambo ambalo limepitwa na wakati. And remember, I told you that it happened in Zimbabwe, and when it happened in Zimbabwe, kile ambacho tuliweza tukaona ni kwamba wakati ambapo settlers walipata mashamba yao yakivamiwa, kile ambacho tuliweza kuona ni kwamba today Zimbabwe is just a pale shadow of its good self. Zimbabwe used to produce a lot of grain. In fact, it was a grain basket in Africa. Many people would go to Zimbabwe aga wajifunze kuona kile ambacho kinaendelea katika ile nchi, lakini kutokana na kule kuvamiwa kwa mashamba ya the settlers, ya wazungu, Zimbabwe has never been the same again, and this is where we are heading to. Kwa kesho, welcome for those who are joining. I can see we are increasing, ni vizuri kwa sababu tunazidi kuongezeka. Maybe you can write your comment section, just comment. We are live by the way, and we know kile ambacho tunazungumzia ni the situation Kenya, kwa sababu tunaona nchi yetu iko katika njia panda, and the leadership of this nation is failing us. The leadership is failing us, na kile ambacho tugeza kuwasihi wananchi ni kwamba, unajua katika mapambano kuna watu ambao wengine utaona wakipotea njia, wengine wakikwama, kuna wale ambao watarudi nyuma, kuna wale ambao watachoka. Lakini kusema kweli, unapotazama maandamano haya ambayo yanaongozwa na Raila Amolo Odinga, one thing that is coming out very clearly is that Raila Amolo Odinga is turning out to be a very strong person and very energetic, contrary to what many people thought. And I have now come to believe that age is just a number, vile ambavyo watu wanasema. So unapomtazama Raila Amolo Odinga, jambo moja ambalo linajitokeza ni kwamba unapata ni mtu ambaye the energy in him is on another level, and what we know is that jambo moja ambalo linajitokeza ni kwamba kile kitu ambacho kinajitokeza ni kwamba anaweza na anafanya jambo ambalo wengi hawakuwa wakitarajia. Wengi hawakuwa wakitarajia kwamba
angekuwa na nguvu kama hizi kwa sababu when you look at him indeed he is more energetic than Uhuru Muigai Kenyatta and William Samoei Ruto. Despite the age difference, unaona kwamba Raila Amolo Odinga anajitokeza kama mtu ambaye ana nguvu zingine sijui zimetoka wapi. I think this man has a favor from God. And again, I was asking myself, we are discussing this with a friend of mine, and we were asking ourselves, what would have happened if, for instance, Raila was not there? I believe isipokuwa ni Raila Amolo Odinga, nafikiri mtu kama Uhuru Muigai Kenyatta angekipata. Indeed, I think Uhuru Muigai Kenyatta should thank Raila Amolo Odinga. Kwa sababu ni kama kule unajua zamani wakati ambapo tulikuwa tunasoma ungeweza kuona kwamba ikiwa una ndugu yako mdogo na wewe ndiye mkubwa, ikiwa angechokozwa na mtu basi ungetokea pale, na kama ungetokea ungeweza kusema jambo moja au mambo mawili, na ungeweza kumzuia kule kuchapwa au kuangamizwa, wakati mwingine kuteswa na wavulana wengine. This is what is happening because you see when you look at Raila Amolo Odinga amemsaidia sana Uhuru Muigai Kenyatta, na kusema ukweli isipokuwa ni Raila Amolo Odinga nafikiri I don't know where Uhuru would be. In fact, he could have been arrested by now. Hata watu kama Matiang'i sijui wangekuwa wapi isipokuwa ni mtu kama Raila Amolo Odinga kule kujitokeza kwake, kule kujaribu kung'ang'ana na utawala wa William Samoei Ruto. Because fact be said that William Samoei Ruto kwa upande mwingine unapomtazama utaona hata yeye ni mtu ambaye ni mkakamavu, ni mtu ambaye si vivi hivi, ni mtu ambaye ni jasiri. And when you look at Uhuru Muigai Kenyatta, there are some people who are saying that anafaa kuingia katika maandamano kesho. Sijui wewe unaonaje? Do you think Uhuru should join Raila on the demonstrations? Because if you ask me, I believe Uhuru he should hit the ground. Vile mambo ambavyo yanajitokeza, vile ambavyo mambo sasa yanakuja kujitokeza, tunaona ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta need to hit the ground running. Na unajua akijitokeza, jambo moja ambalo litajitokeza ni kwamba wafuasi wengi, watu wengi watajitokeza, and this is something that can change the trajectory of this nation. Hili jambo ambalo linaweza kubadilisha hata mwelekeo, hata ya maandamano yakachukua mwelekeo mwingine. Because you see, Uhuru Muigai Kenyatta akijitokeza, unajua ana wafuasi wengi wa Kikuyu, na kwa sababu unajua siasa za nchi hii ni za kikabila, kile ambacho tunaona ni kwamba watu wengi hawajitokezi kwa sababu wengi wanasema after all ni Raila, after all nini, because if they join hands with Raila Amolo Odinga, I think they will bring Nairobi to a standstill. I think the attention of the whole world will be in Kenya, because jambo moja ambalo lipo na ambalo tunaona tuliona Martha Karua jana akijaribu kusema na kulalamika kwamba the attention of the world ni kwamba mataifa mengine yanafuka jicho, hawataki kuzungumzia yale ambayo yalikuwa au yale ambayo yanafanyika hapa Kenya. And I believe the reason why they are doing this is because, you know, hii serikali ya William Samoei Ruto walichangia pakubwa sana ili kuhakikisha kwamba ameapishwa kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. And many people are of the opinion that why it not for these guys, why it not for these people, William Samoei Ruto maybe could not have been the president of the Republic of Kenya. I don't know what you think, kwa sababu hayo ni mambo ambayo watu wamekuwa wakizungumzia mitaani. Again, I want us now to look at Mama Ngina Kenyatta. What comes to your mind when you think about Mama Ngina Kenyatta and the kind of situation that this government inamwelekeza? Usijui wewe unaonaje unapomwangalia Mama Ngina Kenyatta, unapomtazama unaona yale mambo ambayo analetewa na serikali hii, unaona yale mambo ambayo tunaona yakija hapa mbele, na ukiangalia hasa umri wake, you know, this lady is not young. I think she could be approaching 90 or anaweza kuwa zaidi ya miaka 90. And now here comes the farm is invaded by the goons, and now the people who are being accused are people who are in power. And if there are some people
who have been accused of what happened to Uhuru Muigai Kenyatta's farm. It is Rigathi Gachagua, it is Dede Nyoro, it is Kimani Ichung'wah. And I said in my morning video that ukitazama hawa watu hakuna hata mmoja ambaye anaongea, wote wamenyamaza kama maji ya mtugini, hakuna hata mmoja. Na vile vile when you look at them, you see a lot of guilt in them, and when you look at them again, you see they are failing this nation, because all said and done, kuna jambo moja ambalo litokeza, you know, the effects of invading the farms, the effects of invading and attacking East African Spectra, that is the gas company of Raila Amolo Odinga and the family. The effects were negative, and I believe they did not achieve the objectives. But I want you to look at one thing. When I was looking at the photos and the videos of these guys who invaded Raila Amolo Odinga's farm and Uhuru Muigai Kenyatta, jambo moja ambalo lilitokeza ni kwamba kuna wengine ambao walikuwa wamevalia the red berets that are worn by Azimio, Movement for Defense of Democracy. Kuna wengine ambao walikuwa wanavaa zile sare. Kwa hivyo ukiangalia utaona kwamba kuna kule kujaribu kuwatatiza watu, to divert the people's attention and to mislead, because I believe hata kama wangekuwa wafuasi wa Azimio, hakuna wakati ambapo wangevalia zile sare. Hakuna wakati. Ni nani huyu ambaye anaweza kwenda kuiba na baada ya kwenda kuiba anavalia uniform? Is there anyone who can do something like that? Kwa hivyo kile ambacho tunaweza tukasema ni kwamba ni jambo ambalo hatukuwa tukifikiria lingeweza kutokea. Lakini sasa ukiangalia, in every crime there is always a line of weakness. In every crime, whether you like it or not. Kwa sababu ukitazama utaona hawa majamaa walikuwa wanajaribu watu waone ni kana kwamba Azimio ndio wamepanga mikakati, lakini kusema kweli sivyo ilivyo. And now the attention of the world now, tunaona the attention of the world now is being focused in Kenya, because we saw the African Union for the first time talked about it and told William Samuel Ruto that he has to talk to Raila Amolo Odinga, and they also asked Raila Amolo Odinga to use a different method to try to negotiate with the government. Lakini jambo moja ambalo sijui kama umekuwa ukifuatilia jambo hili, utaona jambo moja kwamba when Gachagua is telling William Samuel Ruto that there's no way that they are going to negotiate, indeed kusema ukweli wanaelekeza Ruto, it's not Raila. And I think ukimtazama Raila Amolo Odinga utaona kwamba yeye ameshikilia kikiki kwamba hakuna wakati ambapo kutakuwa na zile salamu za heri, na hata yeye mwenyewe hazitaki. And sometimes when you look at William Samuel Ruto, you see somebody who is also under siege, somebody who is captured by the Mount Kenya Mafia. Call them Mount Kenya Mafia because there is no other name that can use to describe them. Kwa sababu ukiangalia utaona kwamba wanamtisha, they are trying to demonize Raila Amolo Odinga, which is wrong in my view. They are trying to show that Raila Amolo Odinga is the wrong person, that Raila Amolo Odinga anajaribu kuingia katika serikali, but that is not the case. Kwa sababu wewe ukiwa hapa unajua vizuri sana kwamba Raila Amolo Odinga has 3 major demands. One, which is major, the price of commodities. Bei ya bidhaa lazima ishuke. That is what he has always been saying. Bei ya bidhaa lazima ishuke. Pili, he has also been saying that the servers must be opened. And jambo moja ambalo tunajiuliza, na watu wengi wanajiuliza, and I don't know why the international community is not asking these questions. Why not open the servers? Kwa sababu unajua, if the servers are opened today and it is discovered that Raila Amolo Odinga did not win the elections, do you think that the demonstration will continue? But the fear is, if they are opened and it is realized that William Samoei Ruto did not win the elections, because if you watu wengi wanaamini, I believe that would be at the end of William Samoei Ruto's presidency, because he has to step down, he has to resign, or we have to go to another elections. And this is something that the government is fearing very much. And the other demand is about IEBC. What many people don't understand is that
the panel that is going to constitute the commissioners is heavily tilted towards the government. And that is why Raila Amolo Odinga is saying very clearly, and if you're in this channel, it is good you also understand what is at stake. What is at stake is the 2027 general elections. Because what Azimio is saying, there is no need of going to another election when we have an IBC that is heavily compromised. When you have an IBC that is like it has been appointed by William Samuel Ruto. So what is the need of going to the elections? So, and the other thing that we need to put it very clear, and everybody should understand this, is that when Raila, Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka, wakati ambapo wamejitokeza pale kuongoza maandamano, at this point, by the way, I want to thank Kalonzo. Many people thought that Kalonzo would bolt out. Wengi walifikiria angeweza kugora, angeweza kutoroka, angeweza kujiondoa. Lakini kile ambacho tunaona ni kitu tofauti kabisa. Tunaona Kalonzo bado anang'ang'ana. Kalonzo bado anazidi kuendelea na kuhakikisha kwamba yeye anaonyesha hali ambayo inafaa kuonyeshwa. Yeye amejitokeza kama mtu ambaye ni jasiri. Anajitokeza kama mtu ambaye hatamauki. Unajua hapo beleni watu wakimuona kama tikiti maji kwa maana ya melon, watermelon ndio inaitwa tikiti maji, kutokana na kule kuwa na wekundu ndani na nje kuwa na rangi ya kijani kibichi. Kwa sababu unajua Kalonzo angefanya hivi kesho, anafanya jambo lingine tofauti kinyume kabisa na vile ambavyo watu walikuwa wakiamini. Lakini sasa unapomtazama Kalonzo is coming out as a fighter. He's coming out as a buffalo. In fact, he's referring himself as a buffalo. And hili jambo ambalo tunaweza kumpa kogore kutokana na ule ukakamavu wake. Again, we also saw Winnie Odinga coming out in Kibra, and she was targeted, by the way. She was targeted by the askaris. Walikuwa wamemlega kwa vitu wa machozi, walikuwa wanataka kumnyunyizia maji, na kusema kweli aliweza kujitokeza na kuonyesha yeye ni mkakamavu, yeye vile vile ni mkombozi, and vile vile tunafaa kumpa heko. Again, kuna watu wengine ambao wako pale kama Martha Karua. One thing about Martha Karua has been trying very much kuhakikisha kwamba we have not the Azimio is still focused, kwa sababu kile ambacho tunaona ni kwamba wanasema ya kwamba lazima Ikulu waingie, lazima wachukue ule ushindi wao, and tomorrow we expect maandamano ya hali ya juu sana. I believe tomorrow we are likely to see a very different kind of mass action. You are likely to see a very different Azimio. We are likely to see a very different Raila Amolo Odinga. Kwa sababu unapotazama Raila Amolo Odinga, one thing that is coming out very clearly is that he is outwitting the government. The government is being outwitted. The government look like is lost. And kile ambacho tunaweza tukasema ni kwamba unapomwangalia Raila Amolo Odinga ni mtu ambaye ana mikakati ya hali ya juu sana. Ni mtu ambaye anapaga mikakati yake vizuri. Ni mtu ambaye ukiangalia utaona anajitokeza, na kule ambapo wanatokea siko ambako serikali inatokea inafikiria anatokea upande mwingine, wakati kwa mfano wanamgojea like now he is going to emerge in the CBD, anatokea Kawagware, and then serikali inaonekana ni serikali ambayo hata kama haijui vile ambavyo inafanya. And now when you look at the NIS, the National Intelligence Service, ukiwatazama utaona kwamba ni kukejeliwa, ni kama ambao watu hawajui kile ambacho wanafanya, kwa sababu ingekuwa najua kile ambacho wanafanya, wangekuwa wanafuatilia Raila Amolo Odinga, ingekuwa rahisi kujaribu kuhakikisha kwamba labda wanamzuia, kwa sababu Raila Amolo Odinga is one person with an organic crowd, unlike William Samuel Ruto ambaye tunaona mara kwa mara yeye anajaribu kuwaleta wafuasi, and they are forward using buses, school buses. Raila Amolo Odinga is somebody, wakati ambapo wanajitokeza, watu wanajitokeza tu kumfuata because this man is so much loved, and Raila Amolo Odinga has tried so much to defend the interest, but kuna joto hapa sana, hapa, I don't have even a hard catch here. So we are live, by the way, and welcome for those guys who are joining us. And here we are trying to look at the situation in Kenya, and we have just looked at
what happened in Kenyatta's farm, and now tomorrow we are expecting watu watakuwa wengi, kwa sababu kutokana na vile ambavyo mambo yameendelea, kutokana na vile ambavyo tunaona mambo yakiendelea, huenda kesho ikawa a very different Thursday. It can be a very different Thursday from tomorrow, kwa sababu jambo moja ambalo tunaona ni kwamba wale watu ambao wanajitokeza ni kwamba utaona siku hizi hata haogopi maji. I don't know whether you realize this, that haogopi maji hata kidogo. Tena ukiangalia utaona wale watu ambao wanajitokeza hata vitu machozi haogopi, hata polisi haogopi. And tomorrow the crowd, the demonstrators can easily defeat the police. Naona jambo hili linaweza kutokea. Sijui wewe unaonaje, kwa sababu ukitazama vizuri sana there sometimes at times tunaona hata the police retreating and they are pushed back by the demonstrators, kwa sababu unajua people are so much determined and there are so many vile ambavyo watu wanajitokeza, na ukiangalia utaona kwamba watu wanazidi kuongezeka kadiri wakati unavyozidi kusoga.